Hello everyone, we'll solve the triple integration problems. మన maximum confuse అయ్యే problems ఇవే బట్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటది. See here, uh, find the volume of the tetrahedron. Now what is the required value? The required value here, the required volume is equals to triple integral over here dx, dy and here dz, but we don't know the limits. So here this is x equals 0, y equals 0 and z equal to 0. Okay, and x plus y plus z is equals to here 1. Okay, so I have drawn the region. This is a tetrahedron has been formed of this plane, given planes here. Now here I have introduced this strip here AB. First look at here, the strip is AB. Okay, now here the strip ki two sides unnave. One side ela undi x y plane lo undi, x axis y axis plane lo undi annappudu projection of the tetrahedron, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది టెట్రాహెడ్రన్. ఆ టెట్రాహెడ్రన్ అంటే ఏంటి? ప్లేన్ కదా. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఇయర్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది టెట్రాహెడ్రన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్. ఏ ప్లేన్ లో ఉంది? ఆన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్. ఆన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ జెడ్ ఏమవుతుంది? 0. ఎస్. సో హియర్ ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది? 0. ఇట్ గోయింగ్ టు బి టర్మినేటెడ్ హియర్. ఇది లైన్, ఈ లైన్ వరకు వెళ్తుంది ఇది. ఓకే, అంటే z is equal to ఏమవుతుంది? 1 minus here x minus y. So z is varying from here 0 to 2. Here on the plane z equals 0. Okay, z is varying from 0 to 2, 1 minus here x minus y. Okay, next again on xy plane, on xy z equals 0 కదా. on xy plane ఇక్కడ డ్రా చేశాను. xy plane లో z equals 0 అవుతుంది కాబట్టి we get this is a straight line here, x plus y equal to 1. I have introduced the here vertical strip, or you can introduce horizontal strip also. The strip is parallel to y axis. Now initially the strip a dash is always rotates on here x is equal to 0. Already మనం change of order of integration లో clear visualization చూసాం ఎలా మూవ్ అవుతుంది అని. So here x equals 0 to 2, sorry, y equal to 0, y equal to 0 and x, sorry, here y is equals to 1 minus here x. So y varying from where to where here? Y is varying from 0 to 2, 1 minus here x. Next again, look at here on x axis. Here it is what? 0. Upper limit is what? 1. Now here x is varying from 0 to 2, 1. Now you can substitute x limit, y limit and z limit. Now you can evaluate easily. So coming to the next one, ఎందుకంటే look like it is a tetrahedron, somewhat difficult. నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ now you can evaluate that problem. Previous problem ని మీరు చేయండి. Okay, now here this is a tetrahedron, given tetrahedron రాజేశాను. Find the required volume అంటున్నాడు. Required volume ఏంటి? ఇంటెగ్రల్ కదా. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ టెట్రాహెడ్రన్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ dx dy dz రావాలి. అంటే x లిమిట్, y లిమిట్, z లిమిట్ ఏంటో కావాలంటే టెట్రాహెడ్రన్ నేను జనరేట్ చేశాను. దెన్ ఐ హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద స్ట్రిప్ pq కూడా చేశాను. ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది టెట్రాహెడ్రన్, ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది టెట్రాహెడ్రన్ ఆన్ xy ప్లేన్, ఆన్ xy ప్లేన్ z ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 0. టాప్ ఈ q అనే పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ టెట్రాహెడ్రన్ ఏంటి? ఇది x by a ప్లస్ y by b ప్లస్ z by c is equals to 1. ప్యారలల్ టు z యాక్సిస్ ఉంది కదా స్ట్రిప్. సో z లిమిట్ కావాలి అంటే z by c is equals to 1 minus here x by a minus y by b. So z is equals to what? c of 1 minus here x by a minus y by b. Z varying from where to where here? 0 to 2, c of 1 minus here x by a minus y by b అయింది. ఓకే, ఆన్ z లిమిట్స్ వచ్చేసాయి. దెన్ గో టు ద x అండ్ y లిమిట్స్ కావాలి. ఇప్పుడు xy ప్లేన్ లో z ఏమైంది? 0 కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది టెట్రాహెడ్రన్ అనేది లైన్ ఈక్వేషన్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎలా? x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది. యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ ఆల్సో. హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ హియర్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ ఉంది. ఆన్ హియర్ x యాక్సిస్ y ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏమవుతుంది? 0. y 0, టాప్ ఎక్కడుంది? ఇది లైన్ అంటే y is equal to ఏమవుతుంది? 1 minus x అవుతుంది. సో y is varying from 1 to 1 minus, yeah, sorry, x by a
here y by b, sorry, here y by b is equals to here x by a. So like that, here y is equals to what? Now here b of 1 minus here x by a. Okay, x by here a. So here y of 1 b of 1 minus here x by a. Then go to the just again ax limit. X varying from ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, a ఉంది. సో x is varying from what, 0 to a. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎవాల్యుయేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్. ఇట్ వాస్ వెరీ సింపుల్. నౌ హియర్ triple integration dx, here dy and here dz is equals to, I'm going to write here x is varying from 0 to a. Next again here varying, y is varying from 0 to b of 1 minus here x by a. Next again z 0 to c of 1 minus here x by a minus here y by b. Okay, dz dy dx. Okay, here first I'm going to integrate with respect to z. Integration of 1 dz, z kada. So this implies integral here 0 to a. Next again here integral 0 to b of 1 minus here x by a. Integration of 1 dz here z. Okay, now this is a lower limit 0, upper limit is c of 1 minus here x by a minus y by b. Okay. Then dy dx. So here integral 0 to a. Next again integral 0 to b of 1 minus here x by a. Apply the upper limit. What is the upper limit? C of 1 minus here x by a minus here y by b minus of lower limit here 0 of here dy into dx. Okay, while integrating either with respect to y or with respect to x, this c as a constant, right? Okay, then